muri iki gitondo cya none habyuka urugamba rukomeye cyane rwahujije ingabo za leta zivanze n'ibihugu bitagira umubari, aho leta iri kumwe n'abazalendo, abafurera banyinda babembe, ikabanamo na FDLR arizo nterahamwe zase zikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Akabamo n'ingabo n'ubundi z'abacancuro abo bita ngo ni Black Water bayobowe n'uwo bita Prince. Hakazamo n'ingabo zabo bita n'ubundi ngo na Barundi arizo mbonera kure, ubu nazo zirahari kwa wingi. Hakazamo n'ingabo n'ubundi za Tanzania ziyobowe n'ubundi na Samia Suluhu wa Tanzania. Hakazamo n'ingabo zikomeye nazo zaje ngo kwifatikanya n'ubundi nabo bateretere bose, n'ingabo n'ubundi ziyobowe n'uwo bita Yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'isi kwa zine, abari muri Amerika, Canada, Australia, mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinave, abari muri Asia, Europe, abari muri East African Community, mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, muri Kenya, mu Bugande, imurenge hatubyaye wabo wino mazi guguza inyoni zikaririmbo bwiza bw'imurenge n'intaye gahiswa. Uyu munsi turi tariki 3 z'ukwezi kwa 3 2026, aho tugiye kubavira muzini muzingo y'amakuru yacu y'iki gitondo. Hanyuma tutizimbye mu magambo, uri ku buhanga bw'ibyuma n'umwanga bigati ni Joshua Entertainment mwijwi ryankamiye imfura Joseph, nanje uri kuri microphone ni Rugenza TV mwijwi rya Laura. Hanyuma rero ndi kumwe na mugenzi wanje Mibunda TV1. Reka mwiyegereza hanyuma duhite twinjira makuru tutizimbye mu magambo. Leta y'Ijarugana mu makuru. Mwana mutubwana Rugenza kabza rekaboneka gake abantu bose badukurikiye kuri Mibunda TV, badukurikiye kuri Joshua Entertainment, abadukurikiye kuri Rugenza TV, mwaramutse amahoro. N'umunsi ni tariki 3 ukwezi n'ukwa mbere ukwezi n'ukwa gatatu umwaka w'2026. Abantu bose bakoze subscribe kuri Mibunda TV1 turabashimiye. Abakoze subscribe kuri Rugenza TV amashimwe na yanyu tubakomeye amashi. Abakoze subscribe kwa Joshua Entertainment icubahiro ni canyu kuko mwakoze neza. Rero hamwe twese tuzamurane tuzagara kure. Bwana Rugenza, yego amakuru ni menshi ariko kandi haba mwayingenzi avugwa yave muzini uzini ngayo nguko breaking news mu ndayisi. Amakuru tosanga ku bindi binyamakuru kuko bisanzwe ni Joshua Entertainment, Mibunda TV1 ndetse na Rugenza TV, aho nyene niyo muzoza mukurikirana amakuru yacu 5 kuri 5. Muri iki gitondo cya none habyuka urugamba rukomeye cyane rwahujije ingabo za leta zivanze n'ibihugu bitagira umubari, aho leta iri kumwe n'abazalendo, abafurera banyinda babembe, ikabanamo na FDLR arizo nterahamwe zase zikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Akabamo n'ingabo n'ubundi z'abacancuro abo bita ngo ni Black Water bayobowe n'uwo bita Prince. Hakazamo n'ingabo zabo bita n'ubundi ngo na Barundi arizo mbonera kure, ubu nazo zirahari kwa wingi. Hakazamo n'ingabo n'ubundi za Tanzania ziyobowe n'ubundi na Samia Suluhu wa Tanzania. Hakazamo n'ingabo zikomeye nazo zaje ngo kwifatikanya n'ubundi nabo bateretere bose, n'ingabo n'ubundi ziyobowe n'uwo bita Joel Lorenzo n'ubundi wa Rwanda, ndavuga Angola. Ungabo kubwinshi cyane ngo special force ubu ngubu twatuvugana batayo zibiri nazo zikaba zarenze mu minembo ubu ngubu aho zazirwanira n'ubundi abo bose barafatikanyije. Ukibaza bwana munyamakuru uko ibyo bihugu byose ngo kubiragwanya umututsi wo muri Sud Kivu ngo murenge. Ukibaza ngo se aba basirikare n'ubundi ba Joel Lorenzo ko barashabaja ingabo z'abarundi ko zirashazije, ingabo za Tanzania interahamwe izo tuvuga wenda ko izo zahawe intebe muri Kongo ndaho zisubiraga ko zase zikoza amahano mu gihugu cy'u Rwanda. None ko turazirike ko twaremwe, none se twaremwe ukwacu twenyine, ntabwo abandi baremwe uko twebwe twaremwe uko badashaka kandi nta bandi bazo nibaje gukora urubanza n'Imana. Nabonye na Amerika ngo yafatiye ibihano leta y'u Rwanda.
ntabwo ari leta yafatiye bamwe mu basirikare b'u Rwanda. yego Buriya haratandukanye gufatira leta no gufatira abantu individu ku giti cyabo. yego nkuko wari ubivuze twagize ikibazo muri Afurika aho ibihugu perezida yiyamurisha guhindura igisirikare akagihindura abacancuro parlement yitabizi. Amakuru tuzi nuko Tanzania ubu ngo parlement ihayibaza Samia Suluhu Hassan imubaza ati abasirikare ba Tanzania baba barwanira mu minembwe ko bararwanira iki ko bahaye bavugwa mu bica abaturage bimeze biti. yego Ariko kubera ko muri bino bihugu bya Afurika nubwo tuvuga ngo habaye demokarasi ariko ahenshi hasa n'ari dictature, ufite abasirikare ba Tanzania n'abu Burundi bariya ni abasirikare batatumwe n'ibihugu, ni abasirikare batumwa na perezida kandi ku nyungu ze ku giti cye. Umusirikare wo mu Burundi urwana mu minembwe afata 70,000 z'amarundi nibyo afata. yego Ariko leta ya Kongo imuhereza $5,000. Ufashe 5,000 by'amadolari wamara ugatekereza ko uwo muntu wewe leta ukaza kumuhemba 70,000 z'amarundi ni ibihigo bya 700 z'amarundi je kuwa. Yego ni 700 z'amarundi tibigeze ngira ngo n'amadolari 200. Ariko we baguha 5,000. Nukuvuga ngo abasirikare barimo baracuruzwa ku nyungu zande, ku nyungu za polisi. Nico gituma ubona bashora ibitero hariya, kandi gushora ibitero hariya iwacu bari barabwiwe ko ariho bazagwana intambara yoroshe. Kuko urebye AFC ifite Kamanyure, ifite za Ruvungi, ifite za Mutarure, ifite za Bwegera, ifite ukwazwagera za Sange, kandi leta y'u Burundi aho hakurya barapakanye bose. yego Ariko bagashora ibitero ruguru iwacu. Nukuvuga ngo muri bo bari barabwiwe ko ariho hari abasirikare, hari abana, ari abaturage bagiye kurwana, ariho bazarwana intambara yoroshe. None yababereye iki? Yababereye akasa mutwe. Ikintu kibabaje bwana munyamakuru, tukiri hariya mu mikenke, mu mikenke ayo makoalisiyo yose, iyo mitwe yose kirarwana n'abaturage bari hehe, bari hariya mu mikenke. Yego wombwira ko hari iwacu ntiyapakanye n'imipaka ntiyagize gute. Ubu nyine urugamba rukomeye niyo rwarubera batangiye saa 10 z'ijoro ko bararwana, ko barakoresha imbunde ntoya n'inini, aho zateje polimike ku buryo n'indege ko zirarasa drone kwa wingi, ukibaza icyo babakorera ukakibura bwana munyamakuru. Hari abantu bashaka kurimbura kandi baba barasaba tababarira. Nuvuga ngo muri kare akarere ni zone leta yamaze gusinyira ko abantu bari hari bagomba gupfa. Rero kugira ngo babice umubumbe ndico gituma uzumva bakoresha bakongoro ngo barahamagarira ngo abasirikare ngo kurinda abaturage bose umutekano ngo no kubahiriza ngo amategeko mu ntambara, ariko babizi neza ko bagira ikundi ry'abajenesi n'intera hamwe badakontorora. Sylvain Kenge bigeze bamubaza tese bwana Sylvain Kenge ni gute muvuga ko mukorana n'abazalendo ariko abazalendo bakanga deployment y'igisirikare cya FARDC. Sylvain Kenge aravuga ati sonde notre collaborateur mais ntituza tubajera, turakorana ariko ntitubajera. Bishaka kuvuga iki? Iyo leta ya Kongo ishaka gukora ibara yambika abasirikare babigi civile bakarwana bameze nk'abazalendo kugira ngo nibamara kwicana tawe bibazwa. Urakumvishije? Ndakumvishe cyane. Iyambika abasirikare kabagira abazalendo arico kenshi ment for ment reprise wagiye wumva mu bitero bya Minembwe hafatwamwe abasirikare ba leta bakakubwira ngo tuva muri brigade tuba muri batayo, ariko bafatiwe mu bitero bya Mayimayi. Nukuvuga ngo leta ifata abasirikare kabambika nk'amayi kabahindura ba Mayimayi kugira ngo ibizago n'ibyaha bari buze gukora muri kare akarere tibikagira uwo bibazwa, tibizitirirwe na leta. Sinabyo n'ubundi sa n'ingabo z'u Burundi niyo strategy, n'ubu nyine n'ingabo za Tanzania niyo strategy, n'ingabo n'ubundi za Joel Lorenzo n'ubundi nazo. Nukuvuga ngo Angola, Tanzania, u Burundi n'abantu bikoalije nabo hamwe mu mugambi wo gufasha leta ya Kongo
bamwe ko baravuga ariko nabo bafite ikibazo gikomeye bamwe naba Portugal baravuga Portugal ahandi ko baravuga Iringara ahandi ko baravuga Igiswahili bameze ko kumunara ikirundi bameze ko kumunara wibabere sinzi ko nabo runo rugamba bazorutsinda ndagira ngo mbabwire nubwo tugoswe n'ingabo nyinshi zimwe tutazi umubari wazo nuko zingana ariko ndagira ngo mbabwire runo rugamba tuzorutsinda kandi tuzorutsinda na 6 mbibabwiye ngo kuri kw'Imana ubwo ni ubuhamya bwuzuye ntabwo ari morale mbaye ntera abadukurikirana hirya no hino abari muri impande z'isikwari zine babyumva badukurikirana 5 kuri 5 uru rugamba tuzorutsinda ngayo ngo ko umwanzi ubu ngubu ko baramukubita imumbunde zikomeye cyane aho babakoresha za kateusha machine gani nizo zazikora gusa na za 12 na za 60 izindi zose na za mima nukuvuga ngo nizo mbunde zazikora ubunyinari ya mukenge izi mbunde ntoya tizazirwa zikora mu kubera urugamba ni vute ni kuvute ako rwose batangiye saa 10 kugeza ubunyine ntabaratsinzura abandi ariko turagira tubabwire wa umwe muri babandi bejo wari muvuga ngo bafashe mikenge ngo bagize gute ubu ngubu ashobora kuba mu bamaze kuraswa nawe deja yarashwe bavuze ko ari wari kwifotoza ejo ubu ngubu wayo wifotoza hajyamye utagiye wifotoza bahaye bafotoza aho namakuru y'ukuri n'ukuri icyo ngira ngo mbwira abantu bose badukurikiye n'uguhumurika kandi intambara nta yindi shwa si twe twayipanze si twe twayishoyemo bayidushoyemo nta yindi shwa ngo tuvuge ngo wenda ngo kuyireka no gutega amajosi kandi gutega amajosi byarananiranye cyo abantu baza basubira mu cyananiranye tikiza gishoboka nuvuga ngo abanyamurenge kuvuga ngo batega amajosi bagwire nk'intera hamwe n'abashine segonde muze mutemo ko mushaka ico cyarananiranye titugisubiraho gusa nashimiye president w'u Rwanda yaravuze ngo we yahisemo kupfa Rwanda ataho kuvuga ngo tege mbwira igihugu cyose ngo gitega amajosi gitemwe tworwana tukazagwa ku rugamba nukuvuga ngo abantu biwa abasore bacu ababyeyi abagabo bahebagwa hariya ko baragwa ico bita kuri Chardonnay ko baragwa ku rugamba urwo kwirwanaho rwaheregeye cya mushishi igihe cya mushishi kuva mu 1964 n'umunyamurenge umututsi hafa jusqu'à uziko ico bitaga no Pierre Mulele intambara yatangira muri Bakongo ikaza yaje ikazi yarwango na parti politique ariko nguje ngo muri karere igwangwa n'abanyamurenge tuzobona igihugu byanga byakunda tuzobona igihugu byanga byakunda wumve kibabaje kandi nigishekeje bwana munyamakuru Amerika ifite ibintu bigara kuri bitatu Amerika inaniwe kurwana na Iran babarwana ngo kiraza gufata ngo bamwe ngo mu basirikare ngo b'u Rwanda ngo kiraza kubafatira ibihano uje kubafatira warwanye n'ibihugu munganye imbaraga n'ubu ngubu wumve kigutangaza uyu mugabo Trump kubera guhubuka kwe arashobora kuzoteza n'intambara gatatu y'isi uziko kera mu bubiko bwa nucleaire za Iran biravuga ko n'ubu nyine zishobora kuba zagize gute batangiye kurekurana ubundi amamisire yabo nukuvuga ngo yatangiye yagira ngo arica abayobozi namara abigire nka kuri yabigize muri Venezuela ariko biza kurangira abarabo bagize gute bihagazeho ko bararasa ahari muri za Jordani ahari birindiro za Amerika barebishe ngo basirikana 560 bivuga ko amato yari mu nyanja ya petrole ya Amerika barayarashe bishaka kuvuga iki hari ukurwana akaba no kukubita yego hari yako bararwana ariko ibyo bahabaza gukora hano nukuvuga ngo leta ya Kongo yarababwiye ngo irabahereza igihugu ngo ibahe namabuye irabaheza igihugu kugira ngo babashe kubacecekeshereza abo batekereza ko bashobora gutabara buno bwoko bw'abanyamuhaye bwicwa abo leta ya Kongo itekereza ko bashobora kubatabara none bagira Amerika ducecekeshereze bano twice bariya batagifite kirengera kandi wumva ikigutangaza kikwereka ko uru rugamba rwari mu mugambi n'ubundi wa Amerika ndahera kuri message baraye batanze Kisegeti basoye n'ubundi kuri Twitter yasoye n'ijambo avuga ngo bashimiye ngo icyemezo ngo leta ya Amerika ngo yafashe ngo cyo gufatira ngo bamwe mu basirikare bakomeye cyangwa se bakuru b'igihugu cy'u Rwanda ubushize James Kabarebe ntiyarafite ngo ibyo byabashimiye ikindi nahise bisanisha buriya n'ubu nibi byagubu byabitubaho
bitubayeho kubera kuko ari hariya ibuvira habaye ikibazo muri ibuvira niho nyiribayazana n'izi ntambara dufite ubu nyine ari nabyo ngira ngo mbwira FCM 23 batarafata Uvira toujours uriya mwanzi ndibazo mushobora reka nkubwire ko bimeze Amerika nabateranye wizera Amerika ninka kujya baza bavuga abanyamurenge ngo uza wizera ijosi ngo umwingo Amerika nabateranye bo kuri bo the fighting is business kurwana kuri bo niki ni business kandi kikubwira ko ari business bimeze gute bo n'ubu nyine bo ko bararira habiri iri ya side ya za Rubaya n'ahandi barimo barimba korta kandi kiragugwa na Elon Musk n'umunyamerika kandi niwe wafashije Trump kugera ku butegetsi aho barashaka ngo bimure nandi makompanyi y'abashinwa n'abafaransa akorera iriya za Kolwezi akorera iriya muri Lubumbashi n'akorera za muri Congo Centrale ariyo za Manyema bo barashaka gufata uduce twose turimo amabuye y'agaciro muri Congo baciye muri iyo nzira ako rero bakaba ari indyajya zibana n'indyamirizi bino bihugu by'amahanga utekereje nk'Ubufaransa ugatekereza bazavuga ngo la Belgique sans Congo n'existe pas nika kwa kundi kwa nuza kwa Egypte ngo sanire nukuvuga ngo hariya ukuyemo Congo Belgique ibishize kandi rero Belgique tishobora gushakira amaintere yayo muri Amerika yirashaka kuba umwishikire Amerika ntishaka ko Belgique iba umwishikire ariko ico ngira ngo nkubwire bwana Rugenza n'abandi bose badukurikiye iyi ntambara bazagera imbere bayikoroganiremo kuko bose bazaba bashaka inyungu batabasha kubona the same time nukuvuga ngo ari n'uwanuza umubembe yabwiye n'ubundi yakutumba reka tubumvise babwumva abantu tariki 2 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 tukiwa muda wa saa 5 na dakika 27 nimekuja kwenu ndugu wa Kongomani en general na ndugu wa Bembe en particulier kwa ndoto niliyoota siku ya leo ambayo mimi na ninyi inabidi tuendelee kuiombea. Najua kweli kuna wengi baadhi yetu watayachukua kama vile michezo, wengi watanipanga na kunipeleka upande fulani wanaotaka kuniweka kwa mawazo ya kibinadamu. Lakini mimi nasema kulingana na yale niliyoonyeshwa usiku wa leo kama ndoto. Na nimeona leo niyaseme haya kwa sababu ya jana sikuyasema. Na baada ya kutokuyasema, sikuyasema tu kwa vikundi vya WhatsApp, lakini waliokuwa karibu yangu siku hiyo waliweza kusikia ndoto niliyoiona na nikawaambia wenyewe, baadaye wakanitafuta na kunieleza mambo uliyoyaota ile siku. Leo ndo haya yametokea. Lakini kwa haya tutayaomba sana Mungu aendelee kuyaepusha kwa sababu yeye ni Mungu wa wakati na nyakati. Kwa hiyo aepushe kilicho kibaya kwa sababu sisi tunataka mema ili tuendelee kuona siku moja matunda ya nchi. Habari ni kwamba siku ya tarehe ya leo tariki 2 mwezi huu wa 3 mwaka wa 2027 ilikuwa usiku, nikaona ndoto ambayo bado mimi sijawahi kuona kwa ndugu niliyeonea ndoto hii. Na ikiwa ndoto hii imekuja kwa sura ya mtu ila inalenga mtu tofauti, basi sifa kwa Bwana akimwepushia hewa hiyo. Na ikiwa ni yale Mungu ambaye ameyapanga mwenyewe kwa ajili yake, basi Mungu aendelee kuombewa. Tumuombe mara kwa mara kwa kuweza kulimlilia kuepusha jambo hilo, kwa maana hata kipindi kilichotokea cha mfalme Ezekia karibu kufa, Mungu alimtumia nabii wake Isaya kwenda kumuonya na kumwambia ya kwamba siku hizi mwaka huu utakufa. Lakini kwa sababu walikumbuka yale yote aliyomtendea Mungu mazuri, akapiga goti akamlilia Mungu na Mungu akamsikiliza. Basi nitaomba pia na mimi kwa ndoto hii ubinafsi kwa yule niliyeona amlilie Mungu, ila pia kwa jumla sisi wote hasa watoto wa kabila la Wabembe
pamoja na ndugu wote wa Kikongomani, tumwombe Mungu aepushe hewa hii. Nimesema usiku wa leo nimeota ndoto, na hiyo ndoto imenipa uoga, kwa sababu hata na mimi katika ndoto hiyo nilikuwa na regret kubwa sana, na inabidi niongee kwa sababu huenda Mungu anataka tuonye mtu wake apate kuwa macho na kuzidi kuweka security zaidi juu ya uhai wake. Labda inaweza ikawa madhaifu ya security yake, au labda inaweza ikawa sijui tatizo inaweza ikatokea wapi, lakini Mungu pamoja na akili aliyompa na yeye atumie busara kwa kuweza kujiepusha na vitu fulani fulani au na watu fulani fulani. Jana hapa siku zilizopita niliweza kuoneshwa jambo juu ya mpambanaji wetu mkubwa Mfizi, mwingine kati ya viongozi wakubwa wa vikundi vinavyoshikilia silaha, ndugu zetu wazalendo, kamanda marehemu mtetezi wa Kibukira wa Seba. Ndoto hiyo niliyoiona nikaeleza ndugu yangu aliyekuwa karibu yangu, ona ndoto nimeota kukupita wiki, maneno hayo yakamtokea. Basi hiyo imenipa woga na kuona kwamba ni vema niwe nasema, labda ningeyasema ingeweza kumwepusha na jambo fulani, lakini niliibiwa zamu au niliona yapite hivyo tu, nikazani labda Mungu anayeongea juu ya watu wengine kama ndoto jinsi inakuaga. Nimeoneshwa leo kuhusu ndugu William Amuri ya Kutumba, kiongozi wa majeshi wa vifaa vya vikosi vya wazalendo tarafani Fizi. Nikaoneshwa ndugu huyo wamemuua, na jambo hilo wakati habari hiyo ilitujia kusikia kwamba amekufa kwenye operation kwenye alikuwa, jambo hiyo ikafika kwetu na picha tukaziona, ili niletea mimi huzuni, tukakuwa na regret pamoja na wote ambao walikuwa pamoja na mimi hapo tukiangalia picha hizo. Baada ya hapo tukaona mambo mengine ya ndoto, habari inakuja mbili. Hapana, habari sio ya kweli ya kufariki, habari ni ya uongo, habari ni ya kweli, vikawa hivyo, ila lakini zile picha za kifo chake tuliziona. Sasa jambo hilo limeniogopesha. Wakati nimeshtuka, nikaona kwamba inabidi niyaongee kwenye group za WhatsApp, ili huenda habari hii inaweza ikamfikie, azidi kuangalia namna gani ataweka ulinzi kwa ajili ya maisha yake, kama ni ulinzi wa mwili au wa kiroho. Mungu mwenyewe aendelee pia kumwepusha pamoja na maombi na aya na makuru cyangwa se n'ubuhanuzi. Umubembe ngo ahagerageza kubwira uwo bita muri ya Kutumba ngo arebe uko yiyeza, kuko ngo ibyaha byiwe kubiri tugatugira ku rugi wiwe. N'umubembe mugenzi wabo. Hanyuma rero uhereye mu Rugezi ukagira mu Minembwe, ubu ngubu mu Rugezi bahagaze Bwuma ndetse n'iri axe n'ubundi ya za Nyaruhinga na hariya muri za Turongi ni Gakenke, naho n'ubundi baryamiye amajanja. Gusa muri yakse n'ubundi ya Mikenke niho hari urugamba rukomeye. Ani makuru turakomeza tuyabakurikiranira 5 kuri 5 tubabwira nyine uko bimeze, ariko mu Mikenke hari urugamba bakomeza musabira karere musengera n'ubundi na FCM twirwana amadubi murenge mubasabira kugira ngo Imana ikomeze yitambure mu kingi gicu, tirebe ku bwinshi bwabo, ahubwo ikomeze kwigaragaza Imana irebe kukuri kwayo, irebe kukuri kwayo n'abarenganira. Yego, ubwo Imana bitangiye kubatunga urutoki, bazangara, bazoyoyoka, kuko ibyo barwanira kurimbura abantu. Kandi Imana yaturemye nayo ubwayo yibona tuzira uko yaturemye, hari ideni bidufitiye cyo kuturengera, idufitiye umwenda wo kuturengera, kuko uko yaturemye ntagara amahitamo yacu. Nshuti bavandimwe mudukurikiye, ibiganiro byacu tubicumikiye hano, ariko kandi abafite umukoro munini musenga Imana, abafite umukoro munini no gutabara akarere no kukarwanira kuzagaza tugeze ku mahoro arams. Murakoze cyane. Wari kubanga bw'ibisoma ni Joshua Entertainment mwijwi rya Nkambi y'Imfura Joseph. Naje uri kuri microphone ni Rugenza TV mwizina rya Laura. Naje uri kuri microphone ni Gipfis Bonfils mwijwi rya Mibunda TV 1. Amadubi murenge. Indale za salamu.